Hallo Anne, willkommen an der RWTH in Aachen. Hallo Frank, ich freue mich hier zu sein. Das letzte Mal haben wir uns ja in Berlin gesehen. Genau, zur 150-Jahr-Feier der RWTH, zu einem Wissenschaftsabend, wo wir mit unseren Gästen darüber geredet haben, welche Rolle denn Universitäten im Innovationssystem eines Landes haben. Ja, und heute setzen wir noch einen oben drauf. Wir sprechen nämlich über Innovation und Nachhaltigkeit. Was hat denn Innovation mit Nachhaltigkeit zu tun, Frank? Naja, ganz viel. Es gibt zwei Wege zu mehr Nachhaltigkeit. Das eine ist, wir machen das eigentlich so wie jetzt, nur ressourceneffizienter. Dann reden wir über die klimaneutrale Produktion, wo viel in Aachen geforscht wird, einfach weniger Verschwendung von Materialien. Aber wir wissen eigentlich, dass richtig Nachhaltigkeit erst erreicht werden können, wenn wir die Sachen anders machen. Wenn wir also auch die Geschäftsmodelle, die Wertschöpfungssysteme innovieren. Und das ist vielleicht die noch größere Herausforderung. Da freue ich mich sehr, mit unseren Gästen gleich mit dir gemeinsam drüber zu sprechen. Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns nämlich verschiedene Gäste aus den Bereichen Social Entrepreneurship, aus der Wissenschaft, aber auch aus wissenschaftsfördernden Strukturen eingeladen, um mit ihnen über Innovation und Nachhaltigkeit zu sprechen. Dazwischen werden Sie zwei Interviews erleben können, einmal mit Marcella Hansch, einer jungen Gründerin, und mit Jenny Bofinger-Schuster, die bei Siemens für das Thema Nachhaltigkeit zuständig ist. Also freuen Sie sich drauf. Ich glaube, das wird ein spannender Abend heute. Genau, und insgesamt hoffe ich, dass ich viele Fragen bekomme, an denen ich als Wissenschaftler weiter forschen kann. Wir kriegen bestimmt auch ein paar Antworten und hoffentlich wissen wir dann, was wir als RWTH, aber auch in anderen Universitäten in der Gesellschaft in den nächsten Jahren machen müssen, um durch Innovation zu mehr Nachhaltigkeit zu kommen. Also legen wir los, oder? Legen wir los, jetzt geht's los. Und als erstes möchte ich gerne die Rektoratsbeauftragte oder eine unserer 3 Rektoratsbeauftragten für Nachhaltigkeit an der RWTH Aachen, Frau Kollegin Katrin Greif, auf die Bühne bitten. Frau Greif, kommen Sie doch hier hoch. Nachhaltigkeit bedeutet für mich ein gutes, gemeinsames Leben innerhalb der Grenzen unseres einen Planeten Erde. Unser Handeln muss dafür zukunftsfähig sein. Das bedeutet zum einen ökologisch verträglich. Eine gesunde Umwelt ist die Basis für beständiges menschliches Leben auf unserer Erde. Es muss aber auch sozial gerecht sein. Zum einen für die Menschen vor Ort, aber auch in anderen Teilen der Erde und für unsere Kinder und zukünftigen Generationen. Und natürlich dürfen wir die wirtschaftliche Basis nicht aus den Augen verlieren. Die Klimadebatte führt uns vor Augen, welch kurzes Zeitfenster wir noch haben, um eine nachhaltige Transformation umzusetzen. Hochschulen haben eine Schlüsselrolle in der nachhaltigen in dem Transformationsprozess. Einmal durch die Prägung von Studierenden und damit mit der Prägung von Entscheidern und Akteuren von morgen und zum anderen als Innovationsmotor unserer Gesellschaft und auch als Akteurin in einem spezifischen urbanen Umfeld. Hochschulen sind Vorbild. Sie müssen und können einen wesentlichen Beitrag leisten für zukunftsfähiges, nachhaltiges Handeln. Dafür müssen sie sich selbst mobilisieren. In 5 Handlungsfeldern entsprechend des Whole Institution Approaches. Einmal sind das Lehre, Forschung und Betrieb, aber auch angepasste Governance-Strukturen und der Transfer, die über die Vernetzung innerhalb von Hochschulen auf nationaler, internationaler Ebene, aber auch in die Wirtschaft und in die Gesellschaft hinein. Die Basis dafür ist Transdisziplinarität. Das heißt, es wird der Beitrag von allen Disziplinen, allen Fachrichtungen benötigt. Nachhaltiges Handeln kann aber nur gelingen, wenn wir dies gemeinsam mit den Menschen, die es auch umsetzen sollen, vorantreiben. Also mit den Menschen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Die Aufgabe von Hochschulen ist, zum einen transformatives Wissen zu schaffen über transdisziplinäre Forschung und handlungsfähige, innovative Menschen auszubilden. Nachhaltigkeit darf keine Floskel bleiben. Sie muss von uns, von allen Menschen an unserer Universität gelebt werden und damit in die Gesellschaft übergehen. So können unsere Universitäten, unsere Hochschulen Innovationsmotor für Nachhaltigkeit sein. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen dieses Thema Transformation, nachhaltige Transformation an unserer Hochschule, an unserer Universität weiterzuentwickeln und auch in unsere Gesellschaft zu übertragen. For our first panel, we invited 3 guests who cover the social, the scientific, and the technological aspects and facets of innovation. We will talk with them about what actually
is innovation. We will check how that is connected to sustainability, and we will talk about what the vision is, especially when it comes to the role of universities. I welcome very warmly Caroline Silbernagel. Caroline combines a little bit of all three of those different facets. As co-founder and managing director of Zukunft 2, an innovation consultancy, her job is to connect the dots and build bridges between tech and civil engagement and also research. And before that, she was responsible for public relations at Better Place Lab, a social digitalization think tank in Berlin. I also welcome Tim Minshall, who is the first ever professor of innovation at Cambridge University and also head of the Institute of Manufacturing. And while tech, of course, takes center stage in his research, he's also pretty involved in, for instance, outreach activities. And Tim also already worked as a plant engineer, a writer, a teacher, and a project manager. Dr. Georg Schütte brings a deep understanding of the German research system to the table. He is currently Secretary General of the Volkswagen Stiftung. This is one of Europe's largest foundations. And the VW Stiftung runs programs that support humanities and social sciences, as well as science and tech in research and higher education. And prior to this, Georg Schütte served as State Secretary at the German Federal Ministry of Research and Education. Welcome. I would like to start immediately, if I may. Please, Frank. go ahead. I go ahead, and I would like to start with Tim, because Tim, in our preliminary discussion, you said something rather interesting, because you differentiated between invention and innovation. Now, in your job title, you already combine innovation and manufacturing. So it would be interesting for me, you're like a technological innovation guy. When does innovation happen at your department? And especially, what is like the deal with this invention and innovation, especially when it comes to technological innovation? Thank you very much, and thank you for inviting me along to join this great event. It's much appreciated, and I'm looking forward to a great discussion with such distinguished other panelists. So thank you very much. I think this issue of invention and innovation is kind of really important, as you've highlighted there. The way we look at it is that invention is the beginning bit. It's the start, it's the discovery, it's the thing that wasn't there before, we've got a way of solving this problem. But the way we look at it is to say, but innovation is the whole process of getting that used, and actually having a societal, an economical, a sustainability impact of some sort. So for all of our work, all the work we do with students, the research we do, the work we do with industry and governments, is very much looking at it as it's got to have impact. So we still recognize the importance of invention, and clearly it is still very difficult. We've got to have the scientific discovery, we've got to have the creativity to come up with the new ideas, but on their own, that's not a fertile environment, because things don't automatically just move forward. There's got to be that process of stimulating and scaling up. And I get a little bit too overexcited by this, so I think I might just stop there at this point and hand back to you, but there's lots more we can talk about that. Very good. So, Caroline, perhaps building on that, for those innovations or inventions you were part of or you consulted in, do you see there is a difference between an opportunity in a social purpose or one in a purely commercial one? As a business school professor, we normally think, you innovate to differentiate yourself in the marketplace. But I think you say innovation needs a reason. So does it have to be a social reason, and does it lead to different kind of innovation? So, hello everyone, and thank you for being part of this. Thank you for that question, because it's something that's very dear to me. So I've been working in the whole field of social innovation, social technology innovation for 15 years now,
And I really want to put forward that we should stop differentiating between sustainable innovation, social innovation, and business and tech innovation. I think that is really a kind of nonsense that happens in entrepreneurial education, where social and sustainable kind of is the playground where you can try, and when you're motivated and young and still believe in the good in the world, so you do try and test things in a social or a sustainable innovation, and then you move on to the real stuff. So I think this is a misconception. We need the sustainable innovations and the social innovations to really find the most important answers to the big challenges ahead. And we need to give them equal room and equal reason to exist, and equal support as we do with classic economic or business or technological innovations. Yeah, Georg Schütte. So Caroline just said, well, we have to find answers to the big questions, right? And of course, science tries to do that. And you with the Volkswagen Stiftung try to do that. So, but what does it mean, especially when it comes to applicability versus blue sky research, where you don't immediately see, okay, this solves that problem or that solves this problem. So how do you balance those two factors in your programs, for instance, or the strategy of Volkswagen Foundation? Well, thank you very much. Thank you very much for the question, and thank you very much for having me be part of this group and of this debate. As Caroline said, there is no 100% answer. It's not an either or, it's a both and. And if we talk about a science system that contributes to the resilience of society, we have to be aware that there are, of course, unforeseen challenges, and we need to be prepared for those as well. The flooding in Germany, as much as we know about climate change, nobody foresaw this rapid development that caused a catastrophe of this magnitude. So we have to be prepared for the unforeseen. And to that extent, we need also blue sky research that is completely curiosity driven for the questions that we do not know that they will come, and for the answers that we cannot foresee. But at the same time, just like Caroline said, and just like Tim also pointed out, we of course need to be aware of the challenges of today and tomorrow. And for this reason, we at Volkswagen Foundation address both strands. We have three areas of funding. One we call exploration, and that is a field and a funding stream that's open for any new idea that comes out of the scientific community. And we have a second funding line, which we call societal transformations. That is not curiosity driven, it's more demand driven by the answers that societies need today in order to be ready for tomorrow, just as Caroline said. And we try to balance both. Good, and perhaps if we bring it together, these are big, answers, big approaches. Tim, you're also the head of a department, and in management we have this concept of ambidexterity, that somehow in the same organization, perhaps even the same person's mind, you have to do both, this exploration and the exploitation. So do you master this in your department? You try to play, on both fields, on the blue sky and on the applied, on the urgent responses and on these long terms? Or did you say, no, this is too much for one person and one group? We'll more focus on one hand and then collaborate with other groups, that do the other part. So is there something like ambidexterity in a research group? So I was slightly worried that you were going to ask me if I personally had mastered ambidexterity, which would be one particular challenge I could say no to. But the very, very serious point you raised there is the fundamental problem, isn't it, of business and of many government agencies and any organization. How do you make sure you do business as usual to ensure that you meet the requirements of your current stakeholders and your current customers and your current students, whoever they may be, whilst also doing the thing that is new, which may in itself disrupt the core business that you've got?
which of course is such a challenging thing. And we put that at the heart of the business, because if you don't understand how the things are now, it's very hard to build the skill to do the new things as well. But the skills you have about today may stop you doing the things of tomorrow, all the things that great business school professors know so well. But maybe one thing that is particularly challenging is exactly as has been said already, and I'm just reinforcing a point, that splitting it into two bits and going there's business as usual and there's a new thing is, I think, a little bit limiting, because it then always becomes, and maybe we'll come back to this, the idea that, oh, there's a group of people who are going to do the difficult, new and exciting thing. We've got to carry on with the old thing. And that is guaranteed, I would say, not to work and not to lead to good outcomes. So it's very much this point about the blurring of the boundaries and looking upon it as a continuum. Awareness of the difficulties and benefits of doing things at this space, but awareness of the difficulties and benefits of doing this space. Blurring the boundaries is probably one of the catchphrases. We'll come and go back to it. I think that's a good way to close this first part of our conversation. And we will now talk to Jenny Bofinger-Schuster. She is Senior Vice President of Siemens, and we will see how sustainability and innovation are being combined there. Jenny Bofinger-Schuster, herzlich willkommen zu unserem Interview hier. Wir freuen uns, dass Sie bei uns dabei sind. Sie sind Senior Vice President Sustainability und Operational Excellence bei Siemens. Wir sprechen heute nicht nur über Nachhaltigkeit, sondern auch über Innovation. Und Innovation hat ja verschiedene Facetten. Bei Ihnen natürlich im Jobtitel ist die Nachhaltigkeit direkt schon mit verankert. Was bedeutet denn Innovation für Sie ganz besonders in Kombination mit dem Thema Nachhaltigkeit? Innovation und Nachhaltigkeit passen super gut zusammen, weil es eben zusammen die Lösung ist für die doch sehr großen Herausforderungen, vor denen wir als Welt alle zusammen gemeinsam stehen. Wir wissen alle, dass die Art und Weise, wie wir mit unserem Planeten haushalten, über Gebühr ist und dass wir jetzt an Grenzen kommen. Und wir sind gemeinsam in der Verantwortung, da jetzt die richtigen Lösungen zu finden. Und aus meiner Sicht werden da Innovationen und eben auch Technologien eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und das tun sie auch schon heute. Also es gibt heute natürlich schon alle möglichen Lösungen und Technologien, die uns helfen, unsere Emissionen zu senken. Das geht los in der Energieerzeugung. Es geht aber natürlich auch dann in die Energienetze, in die Effizienz in den Energienetzen, die Flexibilität der Energienetze. Wie können Sie mehr erneuerbare Energien in die Energienetze einspeisen? Und dann aber auch eben die effiziente Nutzung der Energie in der Industrie, in den Gebäuden, in der Mobilität. Und all das ist eben heute schon möglich. Und gleichzeitig gibt es weitere Innovationen. Und wenn Sie jetzt auch an die Digitalisierung denken, dann ist das ein ganz entscheidender Hebel, der uns helfen wird, zu einer nachhaltigeren Welt zu gelangen. Wenn Sie sich zum Beispiel einen digitalen Zwilling anschauen, dann hilft der zu dematerialisieren. Das ist ein etwas sperriges Wort, aber es trifft es eben sehr gut, weil Sie dann in der virtuellen Welt natürlich keine Materialien benötigen. Sie können voll virtuell testen, Sie sparen damit Materialien, Sie sparen die Energie und damit dann natürlich auch die Emissionen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen Sachen, die Sie heute schon anwenden können. Und ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt in der nächsten Dekade eine Vielzahl an neuen Innovationen sehen werden, die uns eben helfen werden, diese Nachhaltigkeitsherausforderungen, vor denen wir alle gemeinsam stehen, lösen zu können. Und Sie haben ja viel mit Studierenden auch zu tun, in Forschungsprojekten oder auch in Doktorarbeiten. Was ist Ihnen denn wichtig, wenn die Studierenden nach der Uni zu Ihnen kommen? Was sollten die mitbringen? Was sollten die gelernt haben an der Uni? Das ist eine sehr gute Frage. Am Ende geht es ja auch wirklich darum, dass wir international hier bestehen können. Und da ist es total wichtig, dass die Absolventen entsprechende Kompetenzen mitbringen.
Und da geht es halt nicht nur um eine fachliche Kompetenz, sondern geht es auch darum, dass eine Lösungskompetenz da ist. Wie gehe ich denn an Probleme dran? Wie schaffe ich es vielleicht auch in einem ersten Schritt erstmal Komplexität zu reduzieren? Wie kann ich dann das aber auch alles wieder zusammenbringen in eine Gesamtlösung? Und das ist das, was wir brauchen, wenn die Absolventen dann bei uns starten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass ein internationales Verständnis da ist, dass sie über den Tellerrand blicken können und wissen, dass es eben neben Deutschland noch viele, viele andere Arten gibt, wie man sich in der Welt bewegt. Und das ist natürlich für uns als einen sehr internationalen Konzern extrem wichtig. Und das ist auch wichtig für die Zusammenarbeit dann in einem internationalen Konzern. Aber ich glaube, am Ende ist es wirklich auch entscheidend, dass sie neugierig sind, dass sie Lust haben auf die Arbeit, dass sie sich auch einfach ein Thema ausgesucht haben, an dem sie Spaß haben und sich da wohlfühlen und dann mit dem entsprechenden Engagement und Drive zu uns kommen und einfach dann wirklich Lust haben, an neuen Innovationen zu arbeiten und eben die großen Probleme der Welt dann auch gemeinsam zu lösen. Wenn wir auf die Ausbildungsstätten dieser nächsten Generation einfach mal schauen, die Universitäten, was meinen Sie, was läuft da heute schon gut? Sie haben ja mit Studierenden zu tun, Sie haben auch mit der RWTH Aachen zu tun. Was meinen Sie, funktioniert da gut, wenn Sie ja jetzt im Austausch mit der nächsten Generation stehen? Aber was könnte sich gegebenenfalls auch verbessern? Oder wo würden Sie sagen, das wäre wichtig, dass Universitäten in Zukunft auch darauf schauen? Wir bekommen in der Tat sehr fitte, sehr gut ausgebildete Nachwuchskräfte, Absolventen zu uns, was sehr, sehr erfreulich ist. Also ich glaube, man kann da schon sagen, dass die Universitäten in Summe einen sehr, sehr guten Job machen und aber auch die Studierenden. Also das ist ja auch durchaus ein Eigenengagement, was dazu führt, wie man dann am Ende aus seiner Unizeit herauskommt. Ich glaube, was schon jetzt, was die Nachhaltigkeit angeht, noch besser sein kann, ist auch da dieses Integrieren. Also ich finde, ähnlich wie im Unternehmen sollte die Nachhaltigkeit nicht ein separates Fach sein, sondern gehört heutzutage eigentlich wahrscheinlich in fast alle Studiengänge integriert und müsste einfach als etwas ganz Selbstverständliches wie Mathe oder Statistik nebenbei laufen und müsste eigentlich in allen Fächern entsprechend berücksichtigt werden. Und was ich mir auch wünsche, und da geht es auch wieder in Richtung dann Diversity, ist, dass man gerade in den eher technischen Studiengängen auch eben aufzeigt, was man mit diesen Innovationen, mit den Technologien dann auch bewirken kann, was man eben auch für eine Gesellschaft bewirken kann. Und man nicht nur über die Technologie als solche spricht, sondern immer eben auch die Anwendung, was bewirken wir damit, um eben möglichst viele Leute auch zu motivieren, in technische Studiengänge zu gehen, damit wir eben den Talentpool dann auch haben, der uns hilft, an diesen wirklich wichtigen Innovationen in den nächsten Jahren zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das ist ja eine gemeinsame Verantwortung, die wir tragen als Politik, als Wirtschaft und eben aber auch als Forschung und mit den Hochschulen, dass wir da die Verantwortung übernehmen und sicherstellen, dass wir da auch als Standort eben die richtigen Kompetenzen haben und auch die richtigen Hebel und Stellschrauben setzen, dass Innovation in Richtung Nachhaltigkeit passieren kann. Wir haben jetzt viel über Nachhaltigkeit gesprochen, aber was bedeutet das denn ganz konkret? Wie sieht denn nachhaltige Innovation bei Siemens konkret aus? Können Sie uns da ein Beispiel geben? Ja, da kann ich Ihnen natürlich sehr viele Beispiele geben. Ich nehme jetzt vielleicht mal eins, was ein bisschen besonders ist und was mir persönlich gut gefällt, weil es eigentlich dann doch ganz einfach klingt am Ende. Da geht es um ein Unternehmen in UK, ein Unternehmen, das heißt TrackWrap. Und dieses Unternehmen verpackt im Grunde Flaschen oder Dosen mit Plastik, ja, diese Gebündel, die man dann entsprechend kennt. Und das ist ein sehr energieintensiver Prozess. Sie brauchen dafür extrem viel Wärme. Und da konnten wir eben gemeinsam mit diesem Unternehmen dann auch mit eines Digital Twins dazu beitragen, dass wir ein neues Verfahren entwickelt haben, dass sie das nicht mehr mit der Hitze machen, sondern mit Kälte. Und damit sparen sie natürlich extrem viel
Energie und haben einfach da eine Lösung. Und das hat dem Kunden sehr geholfen. Das sind natürlich genau dann die Innovationen, die auch Spaß machen und die sie dann entsprechend direkt auch anwenden können. Und ganz häufig werden Sie vielleicht Dinge gefragt, die Sie häufig sagen. Aber gibt es denn einen Punkt, nach dem Sie eher selten gefragt werden, wo Sie aber sagen, das wäre wichtig, das würde ich gerne doch noch mit anbringen? Gibt es da etwas? Ich glaube, was mir tatsächlich ein Anliegen ist, dass wir anfangen, über Lösungen zu sprechen. Also wir sind jetzt wirklich an einem Tipping Point angekommen, wo alle verstanden haben, dass es sehr, sehr schleunigst zu Lösungen kommen muss. Es gibt ganz, ganz viele Technologien, die Sie heute schon anwenden können, die wir auch im Übrigen natürlich selber bei uns im Haus anwenden. Wir haben ja auch selber ein entsprechendes Net-Zero-Ziel, konnten unsere eigenen Emissionen auch schon über 50% senken. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass man verstärkt auch sieht, dass all diese nachhaltigen Lösungen auch eine Opportunität sind, auch eine Opportunität für unseren Wirtschaftsstandort und dass wir da jetzt einfach noch engagierter und noch dynamischer zusammenarbeiten können. Und ich glaube, dass das dann für uns in Summe eben auch positiv sein wird. Einfach mal machen. Sehr schön. Lösungsorientiert vorangehen. Das hat mir gut gefallen. Vielen Dank, Frau Bofinger-Schuster, für das Interview. Sehr gerne. Yeah, in our second round, we would like to deep dive a little bit more into the great ideas from the first round. And Caroline, you talked about this urgency that we have to act now. Both Gerd and Tim talked about the need to overcome, to blur the boundaries, overcoming the silos, and also have a holistic perspective. So, and I think this is especially if we talk about sustainability, social or ecological sustainability. I think we all agree it's not one entity that can solve it at all. So perhaps for you as an entrepreneur, as an advisor, what is the role of a university we are playing today, or what are future roles you wished universities like Cambridge or RWTH would take up more in the future, you know, as a partner in tackling these sustainability challenges as society? Yeah, such a good question and such a big opportunity, actually. When I look from the outside, when I look at a multi-faculty research university, I don't see this one partner to cooperate with. So universities are so many in one. There are learners, researchers, teachers in so many different disciplines, and then you can think about the different roles. Universities act as network hubs, as method experts, as funding providers, and so on. And that's kind of a blessing and a curse at the same time. A curse because I think it makes universities feel very self-sufficient a lot of the time. So you don't even harness all your internal diversity. We just talked about that. So why include external players beyond being research objects, so as real partners, especially if they don't bring money? So, but once universities open up, I think their diversity is a real gift. You said it, Frank, to reach sustainability, we need those interconnected innovation ecosystems. So universities in their diversity can add so many of those functions to an innovation ecosystem. And that makes them amazing cooperation partners. And I just wanted to look a little bit forward towards the future as well, because I think there is another potential. And that's if we think about the university as a platform for those innovative ecosystems to develop. So in universities, in their independence, in their neutrality in a way, so as an institution, as a public institution, they can invite all those different agents together and to interact and to form this full ecosystem that then can emerge. Thank you very much. I think it's a really great metaphor, and often we see our university as a collection of small kingdoms, of colleges fighting with each other for resources, but to see us as a platform, and a platform with this orchestrating role. I think this is a very great visionary picture. So, Tim,
Tim, is Cambridge such a platform? I have to answer yes, of course. But genuinely, I think what Caroline said there is absolutely right. It's getting away from the model where there's a university and it has a single front door called a technology transfer office, and you can go in there, and technology transfer offices play a really important role and are absolutely necessary. But as Caroline said, that's a tiny part of the value that could be accessed from university. And the view we take is the real value is the transfer of people. We bring together amazing people, we help them go on a learning journey, and they go on to do amazing things, and they come back, they keep the relationship. That's what seems to be most important and likely to lead to the best and longest term and most impactful outcomes. So I do worry a little bit the way we not only silo things rather than have a platform, as was beautifully described there, but also we tend to box things up and say, oh, innovation is happening over there. That's the innovation bit. It's not for us. Whereas if we really want to drive change, picking up on a point from Georg as well, that it's the whole thing is changing. There must be innovation in the way we educate, innovation in the way we support, innovation in the way we engage. Innovation should be the lifeblood of the institution. And if universities can't do this, then we have an enormous problem, in my view. Georg, I think as a private funding organization, you have probably more flexibility and more agility as the big public funders. So, and I think you definitely would underline that we need interdisciplinarity and overcoming the silos. Can you tell us a little bit, perhaps at the example of Volkswagen Stiftung, how you are doing this? What kind are there special funding programs where you can really encourage universities to become platforms? Or in the end, you say, well, perhaps a little bit an interdisciplinary project, but that's it. Well, let me provide you with 3 examples and 1 conclusion. And the examples are on this continuum that Tim just characterized. So the standard model is a program or a project of which we were a founding funding partner. It's called Quantum Valley Lower Saxony. We brought together quantum physicists from various locations and institutions to form a common ground to build a quantum computer with key performance indicators. And that's pretty much a standard model of innovation. But it became clear that on the one hand, to create such a platform which is interinstitutional, stretches along various locations, is not simple. It's a challenge for all partners involved, and they need to learn various aspects of how do you build an innovation ecosystem. And I'm sure that in Aachen, in London, and anywhere else, there are experts who could give fundamental advice, but it's pretty much the standard advice. We try to, as I said, and as Tim encouraged us to think about, we try to cross boundaries. So, for example, one of our latest programs is to fund and support cooperations between AI developers and performing artists. And they think about using AI in arts. And we started to fund 3 projects. We do not know what comes out of it. But if there is nothing which comes out of it except of trying to see whether it works or not and try to identify lessons which we can learn from failure, it would be good enough from our perspective. Right. Another example of crossing boundaries is that we supported a PhD education programs where PhD students in the humanities started to cooperate with museums and did their PhD in museums rather than within the university and within university archives. So we try to create permeability. We try to open up boundaries of institutions, make them accessible, and foster interchange. And one of the lessons I learned, yes, institutions are daring if they see that there is an advantage, an institutional advantage to it. And lesson number 2, transdisciplinary research, reaching out to unconventional partners, non-academic partners, societal actors, is a high-risk effort.
And many institutions shy away from it. It's complicated. It's not easy. There are hardly any lessons learned so far. And so we as an institution, as a funding institution, we are open to take risk, and we are open to enable others to take risk. One last wrap-up question. Thank you so much. We talk about innovation as if this is like always a good thing, right? Innovating is great. You could also innovate, I don't know, a new kind of glowing plastic straws, right? That's maybe not very useful, but it's, you know, it's an innovation in a way if you go through with it. Is there something like bad innovation? Well, I mean, this is why we have ethical frameworks in research and technological development, I would say. So the bigger the impact the innovation has on humanity or societies, human beings and the planet, the more you have to think about how to develop and put it to use. I think that's a great response. And if I can just add a couple of other things, if I may. Just three quick examples. I guess one would be where there's an unintended consequence or unknown consequence. You know, a classic example being adding lead to petrol to improve combustibility and then not realizing that this has horrific effects elsewhere. There's then also it depends how it's used. And so, you know, every technology, every advancement, every invention and its consequent innovation has a potential to do good or to do bad. So again, I'm totally get the point about the need for ethical frameworks, and we must have them. Sometimes it's very, very difficult to see, well, how will that be used in 10 years' time by people, or 20 years' time, or 30 years' time by people who are not aware of it at the moment? Very, very difficult. But then a third point, if I may, that's just a slight different twist on less good innovation. There's the wasted resource argument of encouraging lots of people to do lots of things, knowing full well that most of them are going to achieve very little, and almost celebrating that, you know, 50 startups doing roughly the same thing in a particular area, and just going, isn't that brilliant? Look at this entrepreneurial energy. It's fantastic. We have 50 startups doing X. And you go, yeah, but actually X would probably be better done by Siemens if they just had a little bit of help to do it. Or we should maybe be supporting those startups, but give them a different, a better understanding of the real system challenge they're facing. But the risk is you have lots of little sort of point solutions to interesting little bits of a bigger solution, particularly in sustainability, whereas what you need is a system solution. Yeah. So that's something that troubles me a little bit. You don't want to stop startups, you don't want to do anything to discourage, but just sometimes feel there's sometimes the wrong incentives are given. It's all about success and raising the money and charging for it and selling, and then going, what did I actually do? But then, of course, we have the big question. Who is this orchestrator of this system? Perhaps this is the use of the real AI that tells the individual elements how to innovate. But I think we are at the end of round 2 and come to our next guest. Yeah, we will talk to Marcella Hansch, and we will learn about an interesting example of sustainable innovation. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Marcella Hansch. Marcella hat vor 4 Jahren das Start-up Everwave gegründet, damals noch unter dem Namen Pacific Garbage Screening. Und das Ziel dieses Start-ups ist nichts Geringeres, als die Meere zu retten und Menschen für diese Mission zu sensibilisieren. Seit 2018 leitet Marcella das Start-ups auch hauptberuflich. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass sie eigentlich ausgebildete Architektin ist und auch in diesem Beruf gearbeitet hat. Marcella, vielleicht fangen wir damit gleich mal an. Wie wird man denn von einer Architektin zur Retterin der Meere? Das fing tatsächlich in der Architektur an mit meiner Abschlussarbeit damals. Und zwar habe ich da eine Technologie entwickelt für die Meere, um dort den Plastikmüll gerade aus den Ozeanstrudeln herauszufiltern. Und ja, das war sozusagen der Grundbaustein für Pacific Garbage Screening oder eben heute Everwave. Kannst du uns noch ein bisschen mehr erläutern, was macht ihr da genau? Also wir haben ja angefangen mit dieser Technologie für die Meere. Das Ganze haben wir in den letzten Jahren adaptiert, weil wir gemerkt haben, wenn wir wirklich einen Impact leisten wollen, dann reicht es eben nicht, hinten in den Meeren aufzuräumen,
Ähnlich wie beim Wasserschaden, da wischt man nicht erst den Boden auf, sondern dreht erstmal den Hahn zu. Und der Hahn sind in einem Fall die Flüsse und natürlich die Küstengebiete. Das heißt, wir haben unsere Technologien so adaptiert, dass wir jetzt in Flüssen, Stauseen Müll einsammeln, also insbesondere Plastikmüll, aber eben auch Dosen und Kühlschränke und alles, was sonst noch so kreucht und fleucht. Und der zweite Punkt ist das Thema Bildung, Öffentlichkeitsarbeit, weil natürlich auch wir Menschen ein Teil des Hahns sind und dem wollen wir natürlich auch zudrehen, weil wir als Konsumenten sind natürlich diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Und da sind wir sehr aktiv, Menschen zu inspirieren, motivieren, bewusst eben nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit einem Haufen Spaß und Motivation, weil wenn wir uns ändern, dann können wir auch die Welt verändern. Sehr schön, das gefällt mir gut, das ist ein super Satz. Wir hatten in dem Panel vorher über den Unterschied zwischen Invention und Innovation gesprochen. Ja, also dass Innovation dann tatsächlich so ein längerer Prozess ist, der Erfindung folgt. Wie war das bei euch? Wie habt ihr diesen Sprung geschafft, von dieser Idee dann tatsächlich in einen Innovationsprozess zu kommen? Also wir haben angefangen wirklich als gemeinnütziger Verein, haben angefangen mit kleinen Forschungsbeiträgen, mit Versuchen, mit Tests und natürlich eben mit unheimlich viel Gesprächen. Und je mehr man dann aber auch ins Tun und Machen kommt und je größer das Team wird, desto mehr Ideen fließen natürlich rein. Und irgendwann kommt natürlich der Punkt, und wir hatten hier an der RWTH auch natürlich die Chance, Hallen zu nutzen und Tests zu machen. Und ja, dann steht man auf einmal vor einem Produkt, was ins Wasser geht und denkt sich so, wow, jetzt ist aus der Idee tatsächlich eine Innovation, eine Technologie geworden. Was braucht es denn da dafür? Braucht es dafür bestimmte Menschen, also ein bestimmtes Mindset, um das voranzutreiben? Braucht es da eine bestimmte Umgebung? Und eigentlich könnte jeder das tun. Was meinst du, was sind da ausschlaggebende Punkte? Es sind vor allen Dingen natürlich schon die Menschen, weil klar, es ist unheimliches Durchhaltevermögen angesagt. Thema ist natürlich auch Finanzierung. Also wir haben über den Verein eben auch viele Spenden gesammelt. Es ist unheimlich schwierig, als junger Verein vor allen Dingen irgendwie an größere Gelder, auch Forschungsgelder zu kommen. Deswegen haben wir eben auch das Startup gegründet, um auch eben Forschungsgelder beantragen zu können, was auch nicht einfach ist, mal so am Rande. Und es ist, glaube ich, eine Mischung. Also was ich so als Schwierigkeit gerade so in dem Beginn so rückwirkend sehen würde, ist auf jeden Fall das Thema Finanzierung. Und das Wichtigste ist aber ein Team, was für die Sache brennt, was natürlich auch sich engagiert, was für das Thema lebt, weil nur mit einem Team kann man das Ganze vorantreiben und das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ihr habt ja auch aus der Uni ausgegründet, ja, also ihr hattet da bestimmte Unterstützungsstrukturen oder wie war das? Nee, wir haben das schon privat gemacht. Also wir haben privat erstmal einen Verein gegründet, haben dann aber viel mit der Uni zusammengearbeitet, also insbesondere mit dem Institut für Wasserbau. Dort sind Abschlussarbeiten zu der ersten Idee geschrieben worden, um die Grundidee erstmal zu untersuchen. Dann haben wir mit dem Forschungscampus auch zusammengearbeitet, konnten die Innovation Factory nutzen, um erste Modellversuche zu machen und dann vor allen Dingen auch die Hallen des IWWs nutzen, wo normalerweise Tsunami-Tests gemacht werden, haben wir dann unsere ersten Plattformen reingehangen, um zu schauen, funktioniert diese Strömungsberuhigung, wie muss so ein Prototyp aussehen, und das sind natürlich Sachen, wo der Kontakt zur Uni unglaublich wichtig war und auch bis heute ist. Das klingt super, ja, das sind tolle Voraussetzungen. Was würdest du dir denn wünschen, wenn ja jetzt neue Startups nachkommen, die jetzt neu gründen oder jetzt Unterstützung brauchen? Was sollte denn Universität da leisten? Also was wir immer als Problem natürlich hatten, erstmal man braucht Räumlichkeiten, man muss sich irgendwie treffen, man braucht eine Unabhängigkeit natürlich auch vom Job. Also wir haben das alles aufgezogen, als wir noch alle Vollzeit gearbeitet haben, und das waren meistens keine 9-to-5-Jobs, sondern weitaus mehr. Das heißt, man braucht natürlich die gewissen Strukturen, wo, glaube ich, gerade Universitäten helfen können, alleine schon mit Räumlichkeiten, idealerweise auch mit einem Backup-Budget, dass es zum Beispiel irgendwie es gibt ein freiwilliges soziales Jahr, es gibt irgendwelche Zwischendinger, aber es gibt halt eigentlich nichts, wo sich ein junges Startup oder meistens ist man ja dann noch kein Startup, sondern ist meistens erstmal eine Privatperson oder mehrere Privatpersonen mit einer Idee. Und wenn man da irgendwie eine Struktur hätte, eine Räumlichkeit, einen finanziellen Background, dass man sich mal ein Jahr einschließen kann und einfach mal loslegen kann, machen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen, okay, wie kann ich jetzt morgen meine Miete zahlen? Ich glaube, das wird vielen, vielen Startups unglaublich helfen.
Gibt es was du viel zu selten gefragt wirst oder was dir wichtig ist, was aber häufig so ein bisschen unter den Tisch fällt? Ja, wir werden natürlich viel auf die Technologie irgendwie nicht begrenzt, sondern also was mir immer wichtig ist, dass das alle, also oder dass oft die Frage kommt so, ja, aber wenn ihr jetzt den Müll da rausholt, ist ja super, dann können wir einfach so weitermachen wie bisher, ihr habt ja jetzt die Lösung. Und das ist es genau nicht, sondern ganz im Gegenteil. Also deswegen machen wir Bildungsarbeit, deswegen gehen wir nach draußen, deswegen machen wir auch Öffentlichkeitsarbeit und Marketingkampagnen, weil jeder Einzelne von uns etwas tun kann. Und das unterschätzen wir oft. Es gibt ja diese schönen Bilder irgendwie, wo Millionen Menschen sind und alle haben diese Sprechblase über sich oder Denkblase, ich alleine kann die Welt nicht verändern. Aber wenn alle, und da kommen wir wieder zu Partnerschaften und Kooperationen, wenn wir alle uns zusammentun, können wir unglaublich viel verändern. Und auch im Alltag, also wenn jeder von uns zum Beispiel seinen Müll nur ein bisschen reduziert, ist das in der Masse auf einmal unglaublich viel. Und das unterschätzen wir total. Und da hat natürlich jeder seinen eigenen Beitrag, den er leisten kann. Und da würde ich, also das ist auch so das, was ich möchte, so Menschen inspirieren, zu zeigen, hey, ihr könnt was verändern, jeden Tag, wenn es auch erstmal im Kleinen anfängt, aber irgendwann ist das Ergebnis ganz groß und ja, das brauchen wir für die Zukunft unbedingt. Das ist schon ein ganz schönes Abschlussstatement, aber vielleicht trotzdem noch eine letzte Frage. Stell dir vor, in 10 Jahren vergibt die RWTH Aachen einen Preis an euch, ja? Einen Innovationspreis und der Frank Piller beispielsweise hält die Laudatio. Worüber würdest du dich denn am meisten freuen, dass er über euch sagt? Dass wir die Welt verändert haben und ein Stück besser gemacht haben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Marcella. Dankeschön. So, welcome to the third and the last round in our evening of science in the future of innovation at universities. And I would like to start with you, Caroline Silbernagel, on perhaps a short reaction on Marcella and Everwave. She has this magnificent startup, and here I have to tell you, in the Aachen community, she is a hero and really an inspiration for many students, what she did with her colleagues in the startup. So, do we need these kind of really, people that inspire us? Or would you have a practical recommendation for me as a professor, how perhaps I can, even as a boring management professor, inspire my students? What should I teach them, to pick up on this example? Universities could build those great spaces that invite this sort of innovation. So, like in Marcella's case, interdisciplinary study projects can be a great starting point, but only if they find the right context. So do students have the freedom to think and create? Do they have peers and mentors from different disciplines? Do they have enough touch points with the world outside for feedback and relevance checks? And once they are onto something, do they have the time and the place to keep going? And I think if universities just actively design setups that invite the 21st century competencies like critical thinking and communication and collaboration, we all know the buzzwords. So actively design setups that invite those competencies, many innovations like Everwave and innovators like Marcello will follow. Yeah, and here I think we didn't pay you for saying this, but it was a perfect line. If you come to Aachen next time, we will show you our collective incubator. As we are actually building an incubator, it's called a collective incubator. It was a bottom-up project started by a student. It now turns into a huge, the biggest incubator we have. And the idea is really, it's not, for the PhD students that came up with a very technical innovation. For those, we have the traditional entrepreneurship center. But for the group of bachelor students that came together with an idea, like Marcella and her colleagues, and that they get a support infrastructure, that they can meet people. And so probably in 1 year time when we'll do it, we do this in the collective incubator. And I think, Caroline, you gave a perfect pitch about this initiative. Thank you. You're welcome. Yeah, those were great examples. And Georg Schütte,
now, the German research and funding system, of course, is not a startup like Everwave. But what could we do to go one more step or make one more step in order to foster that sense of innovation, that environment? What does it need also on a political level to make progress? We need role models, and we need a culture of creativity that provides openness and leeway to new ideas. And a lot of this can be done without extra funding. It's using the money you have in different ways. Then on a second level, very often institutions either call for extra money or a relief from all the regulations which are out there. And to do away with regulations is a common plea, but at the same time hard to achieve. And since it is hard to achieve, let's go forward in smaller steps and not do away with regulations, but open up rooms for experiments. And this is what we need. Rather than fighting against the huge wall of abolishing a rule or a regulation, let's argue for small spaces like your incubator, where new things can be tried out, where experiments can happen. And this is probably a smarter way forward in order to foster innovation. And my last point, not every institution is the same. A place like Aachen has its strength, but let's be open for other places that look at innovation in different fields. Teacher education in general is a field that might need innovation in a very different sense. And there are also places that do not immediately look at innovation, but rather first at the creation of ideas. And then it's up to others to think about the innovative angle of this new idea. So let's be open for different types of institutions that take different approaches towards innovation. Perhaps, Tim, last question, connecting to what Georg just said, comparing the systems, not all places are the same. So if you look to the German university system, perhaps even to Aachen, what our great students that you hire teach you, what would you say that is really working very well from an outside perspective, perhaps in the German university system, perhaps what you even would like to copy in Cambridge? And what would you think you would change where you say, oh, these stubborn Germans, despite the accents of us, I never get rid of this. But what would you change in the German system? What would you like to copy? Yeah, I'll talk about the past, what I saw a few years ago, and then you can just say, well, it's all different now, so that's fine. So we came to do some interviews at a time when there was lots and lots of money being thrown by the government, regional and state, to universities to go do entrepreneurship, go do innovation. And what seemed to perhaps happen then is what happened in the UK was university professors and rectors and others went, oh, fantastic, money, jolly good. What do I have to do to get this money? I have to create startups. And so machines were developed to create lots of startups. And that can be very good. And so the measures of success can be a bit skewed and can skew behavior. Yes. Now, that was many years ago. And what I've seen more recently is a very, very different situation where there may still be support provided in terms of finance, but it's much more about the impact of that, not the crude indicators of, how many licensing deals are signed, how many patents have been, how many spin-outs have been formed, blah, blah, blah. The other thing I really like is the focus on the student and the idea that there's fantastic work done around technology transfer, the engagement of the Fraunhofer institutes to kind of transfer the knowledge to industry so that it can be used, but also the emphasis on the student as being the agent of change. I think that's absolutely fantastic, and we look with envy upon that system, and we wish to do more to emulate that. So I think I've avoided saying anything negative, but only given positive comments, which I feel is appropriate.
Yeah, you see, Anna, why I said we have to invite Tim Minchell. There are very few people that are both intellectual and so polite as you are, Tim. Thank you very much. I think that's a good closing point for our panel discussion. But before we do that, we would like to wrap up the whole thing by asking you to finish some sentences that we prepared for you. And I will start with you, Caroline. So imagine you could team up with Georg Schütte and maybe also with Tim Minchell for a specific research project or maybe also an innovation project, something you would find interesting. What would that be? So, of course, I would love to team up with both of them and also with the RWTH, because my question would be if you could host us three at the collective incubator so that we can have kind of a pop-up simulation there where we put together what the three of us do best. So, Tim, perhaps you could take the academic lead for a sustainability incubator in a way. And my company Zukunft 2, so we focus on really designing co-creation processes in innovation culture. So we would invest in the whole question of how do we make collaboration and interdisciplinarity work. And Georg Schütte, perhaps the Volkswagen Stiftung, with your strong emphasis on best practice transfer. If we looked from a bird's perspective, what works and what doesn't work, we could transfer a lot of learning to the whole environment and perhaps push things a little bit forward. Mm-hmm. Brilliant. And I think this we can make happen next year. Wait for an invitation. So, Tim, if you would really get 1 year of everything, not just a sabbatical where you still have to continue, but you really get 1 year of everything, and you don't have to think about financials, to initiate a startup or new organization. That would be about what? I would split this into 2 parts of the year. One part, I would obviously come to Aachen to spend time in the incubator, as suggested by Caroline. That takes care of half of my year. The second half, I think I would go to the moonshot factory as set up by Google, formerly known as Google X, to really get to understand how do they do that extraordinary thing of getting very diverse interdisciplinary teams to work together on extraordinary projects and actually manage to do the scale up in certain ones, which is extraordinary. It's one thing to do the creative blue sky thinking, but to actually engage that within the system to get real change driven, I think is extraordinary. I would really, really welcome a chance for students to experience that. I'd like to learn about it a lot more, for students to experience about it, and for that to be deployed in different contexts. Imagine what could be done if you could get that moonshot factory linked to what's already happening in Aachen and a few other bits plugged in there. There is nothing that could not be achieved. And that would be a good way to spend a year, I reckon. For sure, yeah. Georg Schütte, elections are coming up, and I think you're pretty happy in your current position. However, if you would be the next Minister of Education and Research, what would be like maybe 1 to 3 key things that you would say, this would be a great opportunity to change? And maybe it's easier for you to answer because maybe you stay at Volkswagen Foundation. I certainly will. But if I had the power to change something, the first thing I would address is how can we empower the German agency that fosters disruptive innovation? And how can we create momentum for this agency? And I would bring together a team of experts that identifies all the rules and regulations which are hurdles towards this empowerment. And part of my team would be, of course, Tim and Caroline. And we would look at other countries and different fields of action to see whether we can identify best practice. And we would open up leeways for this agency. Why? Because if we could do it there, then we could do it for a whole lot of other actors and institutions. And so we could scale up this one exercise to create more freedom and autonomy also for universities. And I think this would be a major step forward. Unleash the power of the institutions
as Tim said, as we need to unleash the power of the individual. Perfect. What a great final word. Thank you so much from the side of Aachen University to being part of this. Thank you very much. Wir haben heute mit verschiedenen Gästen über Nachhaltigkeit und Innovation gesprochen. Und was ich davon mitgenommen habe, das ist ein wahnsinnig komplexes Themenfeld. Aber was vielleicht wichtig ist, ist, dass wir Nachhaltigkeit und Innovation nicht getrennt denken sollten, sondern zusammen, dass es verschiedener Kooperationen mit diversen Stakeholdern bedarf, dass wir vielleicht verschiedene Fördermechanismen, andere Fördermechanismen brauchen und vielleicht auch mehr Feuer. Das sind so meine Takeaways, aber was heißt es denn jetzt eigentlich für Universitäten und vielleicht ganz speziell auch für die RWTH Aachen, Frank? Ja, ich glaube, wir sind schon ziemlich gut in dieser Kollaboration, in dieser Interdisziplinarität. Wir stehen hier gerade auf dem Campus, wo wir auch die Firmen und viele Stakeholder integriert haben. Was ich aber jetzt gelernt habe und wo unsere Panelisten uns, glaube ich, wirklich gute Impulse gegeben haben, ist, wir müssen noch inklusiver werden. Wir dürfen nicht nur die üblichen Verdächtigen von diesen älteren Herren hier ohne Haare, nicht nur die dürfen zusammenarbeiten in der Beutegemeinschaft, natürlich ganz interdisziplinär, sondern wir müssen auch die vielleicht nicht so offensichtlichen anderen einbeziehen. Junge Kolleginnen und Kollegen, unsere Studierenden, unsere Doktoranden, vielleicht aber auch die Bürger. Und auch da fangen wir so langsam an, ein Öcher-Lab mit zu bespielen in der Aachener Innenstadt. Wir haben Living Labs, einen Inkubator dazu und so weiter. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg, aber ich glaube, das ist nicht, was von alleine passiert. Und deshalb bin ich froh über einen Herrn Schütte, der sagt, er leitet eine Institution, die viel Geld gibt und die uns eigentlich encouraged, vielleicht auch so ein bisschen positiv zwingt, diese Art von Projekte aufzusetzen und nicht nur weiterzumachen, wie wir es bisher gemacht haben. Weil ich glaube, das gilt für alles derzeit. Wir können nicht einfach weitermachen, wie wir bislang erfolgreich waren, sondern müssen neue Wege gehen. Das ist doch ein super Schlusswort. Vielen Dank, Frank. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss.